Good afternoon all. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா some AI based tools தான் பார்க்க போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா ஜாஸ்பர். இது என்ன டூல்னா கண்டென்ட் பிளாக்ஸ்லாம் ரைட் பண்றதுக்கு இந்த டூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதோட ஓவர்வியூ சாரி I forgot to share the screen. Can you see my screen? Yes, we can. Okay. ஸோ ஜாஸ்பர் வந்து ஒரு ஆன்லைன் கண்டென்ட் ரைட்டிங் டூல். ஸோ இதில் பிளாக்ஸ் இது ஏதாச்சும் ஒரு டைட்டில் ஒரு டாபிக் கொடுத்துட்டு அது ரிலேட்டட் திங்ஸ் வந்து இது வந்து ரைட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இதோட ஓவர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா Gowsalya, sound கேக்கல. சாரி Sound கேக்கலப்பா. ஓகே You have to do share sound. Share, go to மோர் ஐ ஸ்டாப் இன்கமிங் வீடியோன்ற ஆப்ஷன் மட்டும்தான் இருக்கு மோர். Kavita, can you check it whether you are able to Stop sharing பண்ணுங்க first. ஓகே Share பண்ணும்போது select more that option. in that screen you'll be able to see share sound அப்புறம் video optimization பாத்தீங்களா? Yeah, shut about you. Okay, Windows and desktop. Command your AI assistant by expert. Say hey to Jasper. Artificial intelligence makes it fast and easy to write content for your blog, social Mute ma. Don't mute. media, website copy, Play பண்ணுங்க கேக்குது. and more. Writer's block have you stuck? Not anymore. Now you can scale up content 5 times faster using AI. So, how does Jasper work? Get started at jasper.ai. Once you're in, choose from for 50 different writing skills Jasper already knows. Simply tell the AI what you want to write about, and then press generate. Instantly before your eyes, watch Jasper write content for you. Since Jasper has read about 10% of the internet, he knows all about your niche, and is trained by expert marketers to write emotional, persuasive copy. Do you want to write high-quality blog content fast? Then activate Boss Mode. This lets you command your AI assistant directly in documents like, hey Jasper, write a paragraph about aliens in the tone of voice of Joe Rogan. Dang, look at that. Now you just gotta make your edits, rephrase, and then generate your next paragraph. It's that fast and easy. Jasper writes original content that's plagiarism-free, optimized for SEO, and drives sales. That's why Jasper is rated 5 stars and over 3,000 reviews. For the first time ever, we have content that's like actually really ranking. You've probably seen copy already that was written by it, and it's so good that even I have seen copy that's written by it and never realized. I can do so much more, so much faster because I'm cutting out a lot of the legwork in the copywriting, which is staring at the blank page and wondering what the heck I'm going to write about, right? We invite you to join the most engaged community in content marketing with over 50,000 people in Jasper Nation. Get started now at jasper.ai.
Okay, am I audible? Yes. ஸோ அதோட பிளான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இட்ஸ் நாட் அ ஃப்ரீ டூல். உங்களுக்கு கிரியேட்டருக்கு பெர் மந்த்துக்கு $39 வரும். லைக் அதே மாதிரி டீம்ஸுக்கும் $99 வரும். இன்னொரு டூல் என்னன்னா சிந்தேசியா. இது வந்து என்ன டூல்னா வீடியோ கிரியேட் பண்ற டூல். ஸோ இதோட ப்ரைஸும் பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இட்ஸ் நாட் அ ஃப்ரீ டூல். இது வந்து நம்ம வீடியோஸ் கிரியேட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஐம் கோயிங் டு கேன் யூ கேன் யூ ஹியர் இட்? No. இட்ஸ் நாட் ஆடிபிள். நோ, முன்னாடி பண்ண மாதிரியே பண்ணுங்க. ஓகே. And select your preferred AI avatar. Now, type in text in over 120 languages. And choose a narration style or local accent. Next, start editing your video. Easily change colors to match your brand identity and upload your logo or other brand assets that you can reuse for future videos. Alternatively, you can choose from a library of millions of royalty-free media assets such as videos, images, icons, and more. Add your text and position everything easily thanks to the snapping function. And if you need, you can also add a soundtrack. Record quick videos of your screen with a built-in screen recorder, so you don't have to jump in between apps. Trim and crop your recording and adapt it to your scene. Animate elements by dropping markers in your script. It's an easy, satisfying, and super quick way to make your video look more professional. When you're ready, click Generate Video and include or exclude automatic closed captions. Share your video with your team to get feedback and add comments. If you need to make changes, simply edit your video, adjust it, and generate a new one in minutes. Finally, when your video is ready, you can download it, share it, or embed it. And that's it. Try it for yourself today. Ciao ciao. You're muted. Unmute. ஸோ இது பர்சனல் பார்த்தீங்கன்னா 15,000. ஸோ நெக்ஸ்ட் டூல் வந்து அன்ஸ்க்ரீன். இந்த டூல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் உள்ள இமேஜஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதோட ப்ரைஸிங் பார்த்தீங்கன்னா 144. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பிளான் வந்து 144. அதுக்கப்புறம் பேஸ் கோவும் இருக்குது. தென் வந்து ஃபேஸ் ஆப், வீடியோ ஆப். இது வந்து உங்களோட ஏதாச்சும் ஒரு வீடியோஸ்ல உங்களோட உங்களோட ஃபேஸை வச்சு நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஓன் அவதார்ஸ் கூட நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் உங்களோட விண்டேஜ் பிக்ஸை நியூவா உங்களோட இப்போ கரண்ட் உள்ள ஃபேஸை வச்சு எடிட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் அனிமேட்டட் ஃபோட்டோஸ் கூட இது ப்ரொவைட் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் சூப்பர் மீம்ன்ற டூல். இந்த டூல் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா, இப்போ சம் மீம் கிரியேட்டர்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து டெம்ப்ளேட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது. அதுக்கப்புறம் நீங்க சம் டெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த டெக்ஸ்ட்டை அது வச்சு உங்களுக்கு அது பேஸ் பண்ணி வந்து உங்களுக்கு வந்து சம் மீம்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இப்போ நான் ரேண்டமா ஒரு டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். ஸோ நான் ஜென்ரேட்னு கொடுத்தேன்னா எனக்கு இதுக்கு ரிலேட்டடான சம் மீம்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, தென் வந்து குயிக் ட்ரா. இது இதுக்கு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஸோ உங்களோட சில்ட்ரன்ஸ்க்கு
இல்ல நீங்களே சம் போரிங் டைம்ல ஜஸ்ட் ட்ரா பண்ணி அது ஆப்ஜெக்ட்ஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் டேட்டா செட்ஸ் வச்சு மாடல் வந்து ப்ரீ ட்ரெயின் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஒரு 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 ஆப் ஒரு ஆப்ஜெக்ட இது இந்த மாதிரிலாம் ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ஸோ அந்த டேட்டா வந்து லைக் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டையுமே இந்த மாதிரி கொடுத்து வச்சிருக்காங்க. ஸோ நீங்க ட்ரா பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம். 20 செகண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. கேரட் சம்டைம்ஸ் இது டிடெக்ட் பண்ணாது. சம் ஆஃப் த இமேஜஸ் மட்டும் நம்ம ஸோ பேஸ்ட் ஆன் அந்த ப்ரீ ட்ரெயின் டேட்டா வச்சு இது டிடெக்ட் பண்ணி என்ன ஆப்ஜெக்ட் சொல்லிட்டு ஃபைண்ட் பண்ணோம் வித்தின் 20 செகண்ட்ஸ். 20 செகண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு டைம். அதுக்கப்புறம் ஏஐ டியூயட். ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்துடலாம். Hi, I'm Yotam. This is an experiment called AI Duet. It uses machine learning to let you play a duet with the computer. Making music using code isn't a new thing at all, but machine learning gives us a different way to go about it. If I was trying to make AI Duet with more traditional programming, I'd have to write out lots of rules, like if someone plays a C, maybe respond by going up to a G. Or if someone plays 3 ascending notes, then maybe go back down. I'd basically be creating this map to tell the computer how to make these decisions, but there are just too many note and timing combinations to map it all by hand. This experiment approaches the problem differently, using machine learning, specifically neural networks. We played the computer tons of examples of melodies. Over time, it learns these fuzzy relationships between notes and timings and builds its own map based on the examples it's given. So in this experiment, you play a few notes. They go to the neural net, which basically decides, based on those notes and all the examples it's been given, some possible responses. I had some friends try it out. It was fun to see how it responds to different things people play. It picks up on stuff like key and rhythm that you're implying, even though I never explicitly programmed in the concepts of key and rhythm. It was cool to see people use it in ways I didn't expect. Instead of taking turns, a few people played at the same time as the neural net's response, kind of getting in a creative feedback loop with the computer. It's also fun to just mash the keyboard. The neural net tries to return something coherent from any input that you give it. I made all of the code open source, and the neural net that I'm using is from Google's open source Magenta project, so anyone can grab it and train their own net. I wanted to put this experiment out there just as an example of the many kinds of things you can make with machine learning and music, and I'm really excited to see what other people do. You can play with it at g.co/AI experiments. ஸோ இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம ப்ளே பண்ணி கூட பார்க்கலாம். ஸோ நீங்க ப்ளே பண்ண மெஷின்ஸும் உங்களுக்கு பார்ட்னர்ஷிப்பாக கூட ப்ளே பண்ணும். நெக்ஸ்ட் இதோட சோர்ஸ் கோட் கூட இருக்கு. இது பப்ளிக்லி அவைலபிள். ஸோ யூ கேன் கான்ட்ரிபியூட் ஒரு நீங்க அதை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளான்ஸ் கூட பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் இமேஜ் டூல். இது எதுக்குன்னா நீங்க ட்ரா பண்ணீங்கன்னா அது வந்து அந்த இமேஜை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ நீங்க ரேண்டமா இப்போ இதுல கேட் இருக்கு. ஸோ இது கேட்டை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணி கொடுக்கும். லைக் அந்த மாதிரி. அப்புறம் விசிலி எப்படின்னா வயர் ஃப்ரேமிங் டூல். இதுல வந்து நீங்க வந்து லைக் ஃபிக்மா மாதிரியே நீங்க உங்களோட டெம்ப்ளேட்ஸை நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம். அண்ட் தென் நீங்க வந்து இதை வந்து டீபக்
கூட பண்ணலாம், இன்ஸ்பெக்ட் கூட பண்ணலாம். ஸோ உங்களுக்கு அதோட கோட்ஸும் கிடைக்கும். ஸோ சிஎஸ்எஸ் ஸ்டைல்ஸும் கிடைக்கும். அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது, லேயர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் பார்த்துக்கலாம். என்னென்ன கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கூட நீங்க பார்த்துக்கலாம். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டுடே செஷன்.